Namaskaram. Hello guys, welcome back to the channel. So today we are going to learn about the basic Git operations as well as this is particularly helpful for the continuous integration and continuous deployment. So we also discuss about the particular continuous integration and continuous deployment features what we have. So please be ready. Please be ready enough. So guys, if you observe this continuous integration, continuous deployment, all are this something which improve the or enhance the amount of code that we have. So this particular integration and deployment is basically for the enhancement of the end user. So when we have to update some web application, we need not to update the particular deployment server every time. So the CI/CD provides that particular lenience where we can like we use Jenkins actually. So Jenkins is like a mediator between the owner of the code and the end user. So whenever the owner of the code makes changes in the code, like for suppose we have this GitHub here. If you observe in this GitHub, if we scroll like this, we have beautiful UI. That particular UI is top notch. I have ever seen such a beautiful UI here. So if you observe, this kind of UI is something very tough to design. But actually, if you observe carefully, this particular UI, if small changes, like when we are hovering to this button, we get somehow the button as darker one. So it is actually the lighter one. On hovering, it becomes darker. So, like small changes also, the Jenkins will detect those changes and directly deploy in the particular deployment server. Now, basically, why we are using GitHub is GitHub provides the GitHub pages. This is the great provision for the student users who are trying to deploy their applications on the internet. So, GitHub pages is one of that particular provision provided by GitHub where students can directly just paste the code in the repository and public make the repository as public. So we'll get, it has its own process later on. Finally, we get .githubco.in like that, or github.com or githubpages.com, something. The extension will come in the domain as it here. So your pages will be available to the entire internet online. So this is one of the free provision provided by GitHub. So basically this GitHub is used for the collaborative work. Basically it is called the version control system where if we upload a code, the code is can be viewed by everyone. So let me go through in a simpler manner. So first, after coming to github.com, just sign in. So as I have already the passkey, etc., everything, so I'll just sign in. So this is what is this? Okay, that trending repositories. We need not to go to them. So if you observe, let me take you to my home page. The repositories of let me go with Git certification. That is the best one, I think. Okay, the KVR found now, yeah. So this is the basic homepage when you get in the when you click on the profile. So this is a basic heat map that you can see here. So how many, what are the days you have done more work on 10 contributions approx. So yesterday I have done 9 contributions again. So here this is a data visualization technique. This is a heat map. Let's not go to the DAV. Now let's be here. So I have 7 repositories. I have 7 repositories. So in these 7 repositories, CI/CD Cloud DevOps, I have created 2 different repositories for this.
So in the Git certification, let me take you to the Git certification. So already I have provided the PDFs and other things, whatever. So here you can see the slides.pdf. So if you click on the slides.pdf, it is 22.4 MB. You can also download the file, raw file directly. So this is a public repository. So entire GitHub is available. You just click on more pages because it loads slowly one after the other. So you have to just click on more pages and you can read directly in the Git. Okay. So now the condition is the situation is first all of you should have Git installed in your VCs or PCs. Yeah, PCs. So the Git looks like just a minute. Yeah, this is Git Bash. So in Git Bash only we used to do all the particular commands, command related things. So let me give you a clear clarity between Git and Git. See, Git is something a version control system that tracks the changes of your code, and GitHub is something a web-based environment where you can push these particular code changes on an open source platform. So those particular changes can also be made by your collaborators. So how can you collaborate? Let me show you. So as you can see here, you have come to settings. Come to settings. In the settings, you can go through the accounts. I think so. No. Not accounts, not settings. I mean, it has been many months. Last year I have done the collaboration. So I think, yeah, you can go through the collaborations, you can search online. Maybe in profile, I think I would get that. No. Anyways, this is the settings of the particular. Yeah, here you can have. So you can particularly relate one particular repository to another. So you can collaborate with another GitHub user for one particular repository. So as this is a private and personal account, as is a personal account, you can have collaborators for only repositories. So the more you go, the GitHub Teams accounts or GitHub organization account, GitHub Pro, GitHub Enterprises. So there you can get the entire your GitHub account to be collaborated with any other GitHub accounts. So that is called shared accounts or something. Okay. So now what is the task is I am planning to create 3 different branches. So as of now I am deleting these particular mini branches like update name. So just delete this and Python just delete this. So if you click, so in the main already those branches content is merged. So we don't have any errors. On the camera alone. So we don't have any problem. So here already those particular branch contents are merged already. So we need not to go through the particular mergings again and again. So now the task is already we have this particular files. So now what we are trying to create is we have to create 2 branches and we need to push our local files to this global repository. So this Git certification is not a local repository, this is a remote repository or global repository. Repository is nothing but a directory or a folder. But this is a web-based folder, means open source. So if you keep the repository as public, you can obviously have your own
dance there. But if you keep your repository as private, only the people who you allow to collaborate are able to collaborate. Okay, so that is about this particular GitHub. And now in the Git certification repository, so let's come to the Git certification repository. So you can add the files like this. Either you create a new file directly, means a file will be created, but if you commit changes, only the file will be committed into your repository. What is meant by commit? Commit is something like saving. Okay, so or else you can directly upload the files. We will have the drag and drop option, or we can directly upload the files. So I mean directly upload the files, and we used to write the commit, the description. So even in the commit also, we can directly create a new branch for this commit, or directly we can commit into the main branch. So branches are something which are used for the segregation of the work. So let us say you are doing a full stack project. One of you will do the front end, one of you will do the back end, and one of you will do the testing. If you are three. So front end person will take a front end branch, back end person will have a back end branch, and you or any other one, the one who is testing will have a testing branch. So there are three branches in the repository. The problem is the one who is owning the repository only can merge those branches. Okay. Or if you are a collaborator, if you are a collaborator already, if you are collaborating, any of the three can directly just merge your branches, merge their branches into the main branch, so that when you open the repository, you will get 4 branches including the main branch, and you will have everything in the main branch. That's it. Okay, so that is about the particular adding files. And now come to the code. What do we do in the code? See, local and code spaces. So there are two different things. Code spaces means you can directly get a VS Code web service in the GitHub, so that whatever you save will be saved here. But this is mostly not encouraged because GitHub has a limitation of GitHub code spaces per per hour, sorry, per month, approximately 20 hours, I think. So 20 hours of code spaces. Actually, we don't code for that particular amount of time, but there is a problem if you leave the code spaces like that. So that's why we do not encourage this particular code spaces. We can go with the local one. Here we have three things: HTTPS, SSH, and GitHub CLI. GitHub CLI is something where if you know Git, obviously you can get about GitHub CLI. That is a different task, different one. And SSH is something very like a password protected keygen based thing. So if you have a public key, you can try cloning this SSH to your local repository through the SSH. So if you doesn't have any public key, you can add and try cloning. But as an easy task, if you are using Git, directly use HTTPS because it is web based. So automatically, if you copy this and if you paste it in the particular Git CLI, obviously you will connect both local and global repositories. So now we are going to take care about now you are going to go through about this particular GitHub. So let me display you the another one. So that is Git. So I have to open this particular Git in a specific path of the files. So let us take this GitHub certification folder. Let me create a folder here. Let us say that as P1. So in P1, now on right clicking, we get more options. In more options, you go with GitHub, open Git bash here. That's it. Now a Git bash will be opened.
So let me give, I mean, like, just give me 1 minute, I'll share. Yeah. So this is the particular Git bash. Okay. So this is the Git bash that you have. So in this Git bash only, we used to do all the things. Okay. So Git bash is something like a normal CMD only. Yeah, even you can go through the CMD. I mean, normal command prompt also you can do. But I am habituated to this particular GitHub CLI. I mean, sorry, Git CLI. So I am doing this. So just increase the size. Increase the size. Now, what do we do is initially what we have to do is we have to initialize the Git. So git init git init is the command for it. So initialize empty git repository. So now we are now we have created a local repository. Locally we have created a repository. So you can see the dot get. For verification you can go to your file explorer and you can check there. As of now it is not needed because I know what happens. So now after git init, what we have to do is basically we need to create a file that is available. So let me change. Uh, Let me add one minute, just a minute. File Explorer is not. Oh, this was not the one. You gotta get it. And the File Explorer rather. Most many people I got that. I think it was. Wait, just a minute. So you can see here the File Explorer. So if you observe the File Explorer carefully, you can see this particular Git file, isn't it? Git file already created. So now what we have to do is we just need to go through these particular installations. So first we have to know what is the Git version we have. So then only we can proceed with other operations. నేను కొంచెం ముందుకు ఇస్తాను భయపడకండి నేను ఉన్నాను మీకు తోడు నేను ఉన్నాను. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ జరిగేది ఏంటంటేనండి యా సో here what happens is already you have the GitHub repository created in the local machine. So now coming to this particular one, these are the now just verify the git version. So git hyphen version is the command for that. So 2.471.windows.1, that is the Windows version we have. That is not the actual updated version, but yes, we have a particular version there just to find. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ ట్రయింగ్ టు లింక్ ద లోకల్ రిపోజిటరీ టు ద remote repository. So git config hyphen global user.name. So here what we have to give is your username of the GitHub account. So my username is this, and git config hyphen global user.email. So user.email, so that is my college mail. So it is linked. Now to verify that linking, git config hyphen first. So you will get this here. Yes, it was created. As well as you will also get something extra, that is credential helper. You will get the manager, and the default branch is master. So what I want to do is I want to create a new branch, or else
I want to rename this branch, or I want to override this branch as main branch. So git branch hyphen m main. So now the master branch is converted to the main branch. Now, what happens is basically nothing happens if you click enter like this. Now, what we want to do, we want to add some files into the folder, and we want to push these local files to the global. But before that, as I have told, I have to create branches first. So git branch. This is the command to check how many branches are existing in the repository. So as we have only the default branch, we doesn't have any extra branch. Now git branch, we create 3 branches. So let us say B1. Okay, you can do like this also. So git checkout hyphen b b1. So now what happens is we are coming out of the main branch, creating automatically a branch named as b1 and getting into the branch. So git branch. Now if you check, even here also this particular problem exists. Actually we used to get the number of branches existing. This is not a problem actually, but for beginners it looks like somehow confused. No need to get confused. We have 2 branches. So for verification, you can go through these commands that I have already given. Okay. So now as I have created the branch, what happens is first we have to add the remote repository. So what happens is git remote add origin. So this is the basic command that we use. Get remote add origin. Now after this, what we have to paste is the link that I have shown you earlier. Just a minute. Window capture 1. Yes. So here, if you observe this particular code, the URL, you just copy this and come to the CLI and paste the code. Just paste the code, you need not to do anything. Okay, just paste the code. Now I am pasting that. So I have pasted it. So now what I do is just click on enter. So we will come here. Just wait a minute, I will change my cam. Video capture. Yeah, now you can clearly see all the things, right? Now what happens is this particular GitHub repository is linked. Now to verify this, git remote -v. This provides us what are the operations we can perform, means fetch and push. Even pull can also be done, but actually first we need to push and then we can pull. Because in the local repository thinks that there are no files in the repository, so it initially doesn't offer the pull operation. So when you push something and then if you want to change make changes, then it offers the pull operation on the repository. So fetch means something just like not getting entire information, just getting the commit, just getting the information. But in the pull, what happens is you will get the entire commit history also. This commit history is something tells that how many changes you have made to your workflow. Okay, so now in the next stage, what do we do is, as we have created branches, one branch we have created. So let me create another branch named as B1. Sorry, B2. Oh. Okay, anyways.
git checkout hyphen b b2. Now b2 is created. Git checkout hyphen b3. b3 is also created. Now what we are trying to do is we have to go to b1. So git checkout b1. So b1 is not created. Git branch git branch. You don't understand. cd space dot dot. Okay, coming out of the p1, click ls. Okay, cd space p1, click ls. There is nothing. So just the repository was initialized. So now what do we do is in the file explorer, in the show more options, not show more options, new, we just create a small text document. Let us go name the document as SPS. In the document I want to give hello friends, subscribe to Pawan Shanmugh Thakatla. So this is the thing I want to give. So I have saved this text file. Now if you click ls, you will get this sps.txt here. You can see that, right? You can verify it. Now what we are doing is we are trying to send this particular file from the local repository to the global repository. In order to do that, first we have to add the files to the staging area. What is the staging area? It is an area between local repository and the remote repository. So in the staging area, if all the files are stacked or staging area అని కూడా అంటాము. సో ఈ సిచ్యువేషన్లో ఫైల్స్ అన్ని స్టేజింగ్లో ఉంటేనే అవి మనం రిమోట్ రిపోజిటరీలో పంపించడానికి ఉంటుంది. ఆర్ ఎల్స్ we cannot send those files into the remote repository. So git add space dot. This adds all the files. So to check this, git status is the command. So you can see sps.txt is in green color. So now what do we do is first we commit. So git commit -m the message, let us say the first commit. Git commit -m first commit ante first commit is the message that you are giving on the commit, so that you will know what is the purpose of the commit and why did you do that commit. మీకు తెలియడం కోసం ఆ మెసేజ్ ఇచ్చుకుంటారు, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఐఎమ్ గివింగ్ యాజ్ ఫస్ట్ కమిట్. గిట్ కమిట్ -m అంటే ఇప్పుడు స్టాగింగ్ ఏరియాలో ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని కమిట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో నౌ కమిట్ చేసుకున్న తర్వాత యూ కెన్ సీ B3 రూట్ కమిట్ అని వచ్చింది. సో వీఆర్ ఇన్ B3 బ్రాంచ్, రైట్? సో B3 రూట్ కమిట్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు what do we do is we have to push. So git push -u origin main. మనం మెయిన్లోకి డైరెక్ట్గా పుష్ చేద్దామా, B3లో పుష్ చేద్దామా? B3 వరకే పుష్ చేద్దాం. సో ఫెయిల్ అవ్వచ్చు ఫస్ట్, ఎందుకంటే సరిగ్గా ప్రాసెస్లో వెళ్ళలేదు అనుకుంటున్నాను నేను. నో యా, ఇట్స్ వెరీ గుడ్. నౌ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్, నౌ జస్ట్ గో టు ది just go to this particular repository. You will see this something pull request వచ్చింది చూసారా? B3 అని ఒక బ్రాంచ్ వచ్చింది. B3 had recent pushes 7 seconds ago. మనం పుష్ చేసాం. సో ఇప్పుడు కంపేర్ అండ్ పుల్ రిక్వెస్ట్ మీద వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఏం రాదండి, ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ నో ఫైల్స్ టు కంపేర్. ఇక్కడ మీకు sps.txt వచ్చింది. So you can see here the data. Hello friends, subscribe to Pawan Shanmugh Thakatla. So this is a successful push we have. So now the branches are 2 branches. మనం యాక్చువల్లీ 3 branches క్రియేట్ చేసాం, బట్ మనం క్రియేట్ చేసినవి పుష్ చేయలేదు. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ వీ హ్యావ్. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే కమింగ్ టు B3 క్రియేట్ చేసేసాము. సో ఇఫ్ యూ గెట్ ఇన్ టు B3లో యూ విల్ హ్యావ్ sps.txt, click on sps.txt, you will have this particular thing and you will have the commit message as first commit. అంటే మనం ఫస్ట్ టైం కమిట్ చేసాం కాబట్టి కమిట్ హిస్టరీ అంతా ఇలా సేవ్ అవుతా వస్తుంది.
So this is the basic push that everyone should know who is learning CI/CD Cloud DevOps. So now pushing అయిపోయింది. సో మనం ఒక 2-3 బ్రాంచెస్ దాకా వెళ్ళే బదులు సింగిల్ బ్రాంచ్తో చేస్తే సరిపోతుంది. లెట్ మీ ట్రై అనదర్ బ్రాంచ్ ఆల్సో. ఇట్స్ నాట్ అ బ్యాడ్ థింగ్ ట్రయింగ్ టు డూ దట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇనీషియల్లీ ఐ హ్యావ్ ఎ థాట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ ద ఫైల్స్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్. కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేసినట్లయితే మనకి ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్లో ఎటువంటి చేంజెస్ ఉండవు. జస్ట్ ఆ గిట్ ఫైల్ ఇందాక నేను ఏదైతే చూపించాను .git ఫోల్డర్, ఆ ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఆ ఫోల్డర్ ఓపెనబుల్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయొచ్చు. అండ్ SPS అనే టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది అంతే. ఎందుకంటే ఈ రెండు మనం క్రియేట్ చేస్తాం, అంతకు మించి ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు నేనేం చెప్తానంటే మీకు నా వాట్ డూ ఐ టెల్ ఇస్, ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ చోట ఈ చోట B3లో మనం ఇంకొక ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో లెట్ us నేమ్ దిస్ ఫైల్ యాజ్ hello.py. ఇప్పుడు పై కాబట్టి పైథాన్ వస్తుంది. సో ప్రింట్ లెట్ us go with hello world. సబ్స్క్రైబ్ డప్పు కొట్టుకోవాలి తప్ప. సబ్స్క్రైబ్ టు పవన్ షణ్ముఖ్ కాకర్ల. సో ఇది బేసిక్ కమాండ్ అంటే ఇద్దాం అనుకుంది. సో ఏం చేస్తాం, కమిట్ చేంజెస్ కొడతాం. ఆన్ కమిటింగ్ విల్ గివ్ దిస్ ఈజ్ అ శాంపుల్ పైథాన్ ఫైల్. You observe this is an external description, this is an optional external description. So you can, or you if you want you can add, if you don't want you need not to add. నాకు ఇదిగో పెట్టాలనిపిస్తుంది, నేను పెట్టాను అంతే. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, కమిట్ చేంజెస్. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ hello.py is created. Create hello.py. This is the commit message. Description వేరండి. డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఆన్ క్లికింగ్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ మీకు ఓకే, డిస్క్రిప్షన్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ జస్ట్ యూ గివ్ అంతే, అంతకు మించి ఏం లేదు. సో ఇప్పుడు ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేసినట్లయితే యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ sps.txt అండ్ hello.py. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద ప్లాన్ అంటే I want to just pull the files. ఇప్పుడు పుషింగ్ ఓకే, పుల్లింగ్ ఎలా బ్రో? సింపుల్. మనం పుషింగ్ ఎలా చేసామండి, వి జస్ట్ గేవ్ దిస్ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ నేమ్ ఇచ్చేసాము అండ్ గిట్ పుష్ -u ఆరిజిన్ B3 అన్నాం. సేమ్, కాకపోతే -u ఉండదు. గిట్ పుల్ ఆరిజిన్ బ్రాంచ్ నేమ్ అంతే, -u ఉండదు. ఎందుకంటే -u ఇస్ నథింగ్ బట్ అప్డేషన్ అనమాట. సో గిట్ పుల్ కొట్టినప్పుడు నౌ వీ గాట్ పుల్స్. ఇఫ్ యూ సీ hello.py, హియర్ యూ కెన్ సీ ది hello.py 1+ వచ్చిందంటే 1 ఇన్సర్షన్స్ అని యూ కెన్ సీ 1 ఫైల్ చేంజ్డ్. So if you click on ls, you can see hello.py and sps.txt. సో మనం సరదాగా లినక్స్లోకి వెళ్ళినట్టు వెళ్ళి vi hello.py కొడితే you can see here what I have given, print hello world, subscribe to పవన్ షణ్ముఖ్ కాకర్ల. సో దీన్ని అలాగే సేవ్ చేద్దాం కాబట్టి escape wq shift column escape wq కొట్టేసాం. సో నౌ దిస్ ఈస్ బేసిక్ git operations about pulling and పుషింగ్. ఓకే, సో ఇంకా మనం ఇన్డెప్త్లోకి వెళ్ళొచ్చు. బ్రాంచింగ్ ఆల్రెడీ చెప్పేశాను. సో హౌ టు క్రియేట్ డైరెక్ట్లీ నేను బ్రాంచెస్ కూడా చెప్పాను. నౌ కమింగ్ టు మర్జెస్. అసలు ఈ బ్రాంచ్ని చేసేసాం కదా, సో ఇప్పుడు మనం బ్రాంచెస్ని ఎలా మర్జ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. హౌ కెన్ వి మర్జ్? సో అది ఎలా అంటే గిట్ మర్జ్ B3, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ అప్ టు డేట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే if you want to merge with the main branch, so just come to the repository and check whether the main branch is having hello.py or not. No, main branch loki merge అవ్వలేదు. So now what we have to do ante git
merge branch name is basically for updation or merging a branch into the merge a branch into the current branch. సో మనం ఆల్రెడీ బ్రాంచ్ B3లో ఉన్నాం కాబట్టి వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ ఇష్యూ. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు చెక్అవుట్ ఇన్ టు ద మెయిన్. సో గెట్ చెక్అవుట్ మెయిన్. సో గిట్ బ్రాంచ్ B3 ఒకటే ఉందా? నైస్. ఓకే. లోకల్లో ఏవైతే ఉంటాయో అవి మాత్రమే సేవ్ అవుతున్నాయి. సో లెట్ మీ గివ్ దిస్ గెట్ చెక్అవుట్ B2 అని చెప్పు. సో లెట్ us merge 2 branches ఫస్ట్. తర్వాత merge branch 3 to branch 2, branch 2 to main. ఇప్పుడు B2లోకి వచ్చేస్తే సారీ సి లేదు, అయింది. ఓకే. నో ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు బ్రాంచెస్ అనేవి టెంపరీ క్రియేట్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అయిపోతాయండి. సో దేర్ ఈస్ నథింగ్ కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ దిస్. నౌ వాట్ డూ డూ ఇస్ గిట్ మర్జ్ B3 అని కొడతాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? B2లోకి B3 అనే వస్తుంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ అప్ టు డేట్ అని వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? గిట్ పుష్ -u origin మెయిన్. బట్ మెయిన్ లేదు కదా, సో B2 ఇస్తాం. ఇప్పుడు B2లో పుష్ చేసినప్పుడు యాజ్ ఆల్రెడీ అప్ టు డేట్. నో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ వీ గెట్ ఎ బ్రాంచ్ కాల్డ్ యాజ్ B2. ఒకసారి నేను మీకు అది చూపిస్తాను. ఇఫ్ యూ సీ దట్, ఇది నేను ఇందాక కొట్టిన కోడ్ అండి. సారీ, అది చూపించడం మర్చిపోయాను. ఇది ఇందాక నేను కొట్టిన కోడ్. గిట్ చెక్అవుట్ -B2 కొట్టాను, గిట్ మర్జ్ B3 కొట్టాను. ఆల్రెడీ అప్ టు డేట్. సో ఇప్పుడు అప్డేట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు అవుతున్న ప్రోగ్రెస్ ఏంటంటే గిట్హబ్లోకి వచ్చేస్తే యూ కెన్ సీ B2 హ్యాస్ రీసెంట్ పుషెస్ 11 seconds ago అని. సో ఇక్కడ 3 బ్రాంచెస్ వచ్చేసాయి ఆల్రెడీ. సో జస్ట్ కమ్ టు దిస్. సో యూ హ్యావ్ B2 హియర్. ఇప్పుడు B2లో ఆల్రెడీ మర్జ్ చేసాం కదా, ఏముండాలి? sps.txt hello.py. కంటెంట్ అలాగే ఉంటుంది, ఏం పోదు. సి hello.py ఓపెన్ చేసాం, సి ప్రింట్ hello world సబ్స్క్రైబ్ పవన్ కాకండి అంతే. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ మర్జింగ్. సో నౌ వీ వాంట్ టు మర్జ్ దీస్ బ్రాంచెస్ ఇంటూ ది మెయిన్ బ్రాంచ్. అది ఎలా చేస్తామంటే, నౌ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు మర్జ్ దిస్ మాస్టర్ బ్రాంచ్. సో మాస్టర్ నాట్ సంథింగ్ వీ కెన్ మర్జ్ అన్నాడు. ఎందుకు? యాజ్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ బ్రాంచ్, దీస్ ఆర్ సబ్ బ్రాంచెస్. సో మాస్టర్ బ్రాంచ్ గురించి, మాస్టర్ బ్రాంచ్ మర్జింగ్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు చెక్అవుట్లో ఉన్నామంటే మనం ఏ బ్రాంచ్లో ఉన్నామో ఆ బ్రాంచ్ వస్తుంది. సో అన్లెస్ యూ పుష్ యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీథింగ్. నువ్వు నీ బ్రాంచెస్ని పుష్ చేసేంత వరకు ఈ లోకల్ రిపాజిటరీలో నీ బ్రాంచెస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి, డిలీట్ అవుతాయి. అక్కడ ఏం కన్ఫ్యూజన్ వద్దు నీకు. ఓకే, నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఎవరిని కన్ఫ్యూజ్ చేయదు. సింపుల్గా ఉంటుంది గిట్హబ్. ఓకే, సో నువ్వు ఇప్పుడు B2లో ఉన్నాం, మనం B2లో ఉన్నాం. ఇప్పుడు B2 కాబట్టి B2 అన్నాం. లెట్ us సే గెట్ చెక్అవుట్ B3 ఇస్తే స్విచ్ టు బ్రాంచ్ B3 ఆర్ బ్రాంచెస్ అప్ టు డేట్ విత్ ఆరిజిన్ /B3 అన్నాం. సో ఇప్పుడు మనం గిట్ బ్రాంచ్ కొడితే సి B3 దగ్గర స్టార్ ఉంది. సో on the what branch we are existing, that branch will be coming here. So that is about basic operations that we perform in git. So git branch, git origins, git pullings, git push, everything that we have done. సో నేను ఆల్రెడీ మన గెట్ సర్టిఫికేషన్ రిపాజిటరీలో నేను మీకు బేసిక్ కమాండ్స్ అన్నిటిని ఒక ఫోల్డర్లో ఒక ఫైల్లో తయారు చేసి పెట్టాను. ఆ ఫైల్లో మీరు కమాండ్స్ అన్నీ ఉంటాయి, యూ కెన్ చెక్. ఓకే, స్టేజ్ ఆల్ చేంజెస్ అంటే ఏం కమాండ్? గిట్ యాడ్ స్పేస్ డాట్. ఒక స్పెసిఫిక్ ఫైల్ని మనం స్టాకింగ్ ఏరియాలో పుల్ చేయాలి అనుకుంటే ఆ గిట్ యాడ్ తర్వాత మిగిలినవి. సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఇంకా నమ్మశక్యంగా ఒక అద్భుతం చూపిద్దాం అనుకుంటున్నా. అది ఏంటంటే సి hello.py is here. hello.py is here. సో మనం పుల్ చేసాం కదా ఇందాక, సో అందుకు వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ git operations video. So if you like the video, please hit the subscribe button